హాయ్ టీచర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లెర్నర్స్ ప్లస్. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి ప్రీవియస్ పేపర్లో వచ్చిన ఇంగ్లీష్ అలాగే మెథడాలజీ బిట్స్ అయితే చూద్దాము. అంతకంటే ముందు మీరు మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా మన వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి, అది మాకు ఒక మోటివేషన్లా ఉంటుంది మరిన్ని వీడియోస్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్, నెయిదర్ ద మేనేజర్ నార్ ద ఎంప్లాయీస్ డాష్ టు బ్లేమ్ ఫర్ the delay. Neither the manager nor the employees dash to blame for the delay. Identify the correct option that fits the blank. Neither manager nor the employees are to are. Correct answer option 1. Next, despite the evidence presented, he remained doubtful about the outcome of the trial. Identify the antonym of doubtful. వ్యతిరేక పదం అడిగాడు. డౌట్ఫుల్కి యాంటోనిమ్ కన్విన్స్డ్. కన్విన్స్డ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కన్విన్స్డ్. నెక్స్ట్, ఐ నీడ్ టు బై డాష్ న్యూ కార్. ఐ నీడ్ టు ఇక్కడ సూట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఆర్టికల్స్ అండి. ఐ నీడ్ టు బై ఏ న్యూ కార్. ఏ బై ఏ న్యూ కార్. నెక్స్ట్, ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఏ మెయిన్ క్లాస్. ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఒక ఫ్యూచర్ అనేది కాదు మెయిన్ క్లాస్కి సంబంధించి, అది ఏది అనేసి అడిగాడు. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ సబార్డినేట్ క్లాస్. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ సబార్డినేట్ క్లాస్ అనేది దీని యొక్క ఫీచర్ కాదు. దాని యొక్క ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ కెన్ స్టాండ్ అలోన్, ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏ కంప్లీట్ థాట్. నెక్స్ట్, ఇట్ కంటైన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఏ వెర్బ్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. గ్రామటికల్గా కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏది అనేసి అడిగాడు. ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ దేర్ హోంవర్క్. ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ దేర్ హోంవర్క్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. The children were playing outside all day. The children were playing outside all day. Correct answer option 2. Next, Reshma said to Priya, why are you sketching on the wall? Reshma said to Priya, why are you sketching on the wall? Identify the indirect speech of the following. Reshma asked Priya. Reshma asked question mark direct ఎలా ఉందో అలా వచ్చేస్తుంది. Reshma asked Priya, why? యు అనేది ముందుకు వచ్చి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది అటు వెళ్తుంది. వై యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది. వై అనేది ఏమవుతుంది? వై షీ వాజ్ స్కెచింగ్ ఆన్ ద వాల్ question mark. Correct answer option 4. Next, in a report, conflicting data should be addressed in the following manner. Explain the possible reasons of the discrepancies. Correct answer option 3. Explain the possible reasons for the discrepancies. Next, identify the role pacing in dialogue writing. Identify the role pacing in dialogue writing. If affects how quickly the read moves through the dialogue and can enchant tension or reveal relationships. Correct answer option 1. Next, you hit the nail on the head with your analysis of the problem. You hit the nail on the head with your analysis of the problem. Identify the meaning of expression hit the nail on the head in the above context. ఇక్కడ పైన ఇచ్చిన దాంట్లో హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ద హెడ్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటి అనేసి అడిగాడు. టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. నెక్స్ట్, చూస్ ద సెంటెన్స్ దట్ రిఫ్యూజ్ సంథింగ్. తిరస్కరించే సెంటెన్స్ని గుర్తుపట్టమన్నాడు. నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు జాయిన్ ద మీటింగ్. నేను మీటింగ్కి జాయిన్ అవ్వను. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్. వై డోంట్ వీ ట్రై ఏ డిఫరెంట్ అప్రోచ్?
Why don't we try a different approach? Suggesting. Next, he finished his meal. Then he cleared the table and finally he did the dishes. The purpose of the linker then in the above sentence ఏ పర్పస్లో దెన్ అనే లింకర్ని యూజ్ చేశారు అంటే సీక్వెంటియల్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ఫంక్షన్ and purpose of the sentence. She can speak 5 languages fluently. Expressing ability. తన యొక్క సామర్థ్యం గురించి చెప్తుంది. ఎక్స్ప్రెసివ్ ఎబిలిటీ. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ దట్ ఇండికేట్స్ పాజిబిలిటీని సూచించేది ఏది? He might join us for dinner if he finishes his work. పాజిబిలిటీని సూచించేది ఆప్షన్ 4. He might join us for dinner if he finishes his work. Next, she discussed the project with her colleague. Identify the meaning of colleague in the above context. ఇచ్చిన కాంటెస్ట్లో కొలీగ్కి మీనింగ్ ఏంటి అనేసి అడిగాడు. ఏ పర్సన్ విత్ whom one works. ఒకరితో కలిసి పనిచేసే వ్యక్తిని వాళ్ళని కొలీగ్ అనేసి అంటారు. నెక్స్ట్, in the sentence the complex problem confused him, so he looked confused as he tried to solve it. The word confused function as a verb and adjective. Correct answer option 1. Next, in the sentence we will have to deal with the situation calmly as it a complicated deal. The word deal function as a verb, a noun. Next, we ran out of milk, so I need to buy more. Identify the meaning of the phrasal verb run off. To deplete a supply of something. Run out of. Next, I was unhappy with the movie's ending. Identify the meaning of underlined part. అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్కి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి అనేసి అడిగాడు. డిసప్పాయింటెడ్. నెక్స్ట్, we appreciate your help on the project. Identify the meaning of underlined part. appreciate కి మీనింగ్ ఏంటి అనేసి అడిగాడు. grateful for. appreciate అంటే grateful for. Next, the baby cried loudly, causing everyone to stop what they were doing and attend to its needs whenever it was hungry or needed a diaper change. The above sentence, ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అనేసి అడిగాడు. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద వర్డ్, కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏది అనేసి అడిగాడు. డెఫినెట్లీ. DEFINITELY. Definitely. Next, the word sunshine is disyllable. రెండు ఉంటాయి. నెక్స్ట్, she emigrated to Canada in search of better job opportunities. Identify the synonym of emigrated. కి సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేది ఏంటి అంటే రీలొకేటెడ్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ దట్ ఇండికేట్స్ ongoing action.
ఐ ఆమ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ రైట్ నౌ. ఐఎమ్ గోయింగ్ అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్నదండి. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ రైట్ నౌ. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ దట్ ఇండికేట్స్ ఫ్యూచర్ టైం. ఫ్యూచర్ టైంని ఇండికేట్ చేసే అది ఏది అనేసి అడిగాడు ఆ సెంటెన్స్. ఐ విల్ బి అటెండింగ్ ద, ఐ విల్, ఫ్యూచర్ అంటే విల్, షల్ ఇవి వస్తాయి. ఐ విల్ బి అటెండింగ్ ద కాన్ఫరెన్స్ నెక్స్ట్ వీక్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ప్యాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్. Identify the passive voice sentence. The match was played enthusiastically by the team. Correct answer option 2. Next, ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు. ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఐడెంటిఫై హౌ ఎమా ఫెల్ట్ డ్యూరింగ్ ద రైనీ ఈవినింగ్. రైనీ ఈవినింగ్. కంఫర్టబుల్. ఎమా ఏ విధంగా ఫీల్ అయిందంటే కంఫర్ట్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్, హౌ డిడ్ ఎమా ఫీల్ అబౌట్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద రెయిన్ డ్రాప్స్. హౌ డిడ్ ఎమా ఫీల్, ఎమా ఏ విధంగా ఫీల్ అయింది రెయిన్ డ్రాప్ సౌండ్కి అంటే సూతింగ్. సూతింగ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2. ఇవి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన బిట్స్. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.